Assalamu alaikum. Today, inshallah, we will be presenting diarrheal diseases. And diarrheal diseases is one of the most important topics to discuss in pediatric, especially in Africa. And that is because diarrheal diseases is one of the top 5 causes that lead to death in children under 5 years old. So we all have to pay attention, and I hope that you all enjoy the lecture. We will start by defining diarrhea. Diarrhea is an increase in the fluidity, volume, and frequency of stool relative to the usual habits of each individual. Actually, there is variation in the definition of diarrhea, and there is so many definitions. زمان كانوا بيعرفوا الديارية على إنها 3 or more watery motions or 1 bloody motion. بعدين ال WHO جات بالتعريف اللي هو إنه هي any change in the usual patterns of defecation سواء في الفوليوم أو الفلويديتي أو الفريكونسي، اللي هو بمعنى إنه هو أي تغيير يطرأ على الحاجة المعتادة للطفل. فيا إما يكون عندي increasing في الفوليوم اللي هي amount of stool in one motion، أو في الفلويديتي. طبعا احنا عارفين إنه أول شيء الستول هو foam like أو semi solid، فلما يحصل increasing في الفلويديتي فأنا هنا بعتبره diarrhea. But we have to put in mind something. مرات الانفنت أصلا already بيكون الستول بتاعهم loose وبيكون yellow in color، فإذا هي دي normal habits بتاعت الانفنت فأنا ما بعتبره هنا diarrhea. أو والفريكونسي هو number of motion، فلما يحصل عندي increasing في واحد من ديل فأنا هنا بعتبر إنه دي diarrhea. Diarrheal diseases is common at the age of 6 months till the age of 2 years. طيب ليه هم الفئة العمرية الأكثر عرضة للمرض؟ احنا كلنا عارفين at the age of 6 months we start weaning اللي هو الفطام. And before that the infant depends completely on his mother breast milk, which is a sterile milk containing all the nutrients and elements that the infant need. فلما نبدأ الوينينج أو الفطام بنبدأ gradually decreasing ال breastfeeding اللي بيحصل معه immediately decreasing للmaternally acquired immunity اللي كان بيكتسبها الطفل عن طريق حليب أمه. At the same time, the infants at that age has an impaired or immature immune system. وبرضو introducing new types of food which can be contaminated أو مش contaminated لكن تكون not sterile، أو مثلا مع الباتل feeding ما تكون اتعقمت كويس أو كذا، فممكن lead to diarrheal diseases too. وممكن طريقة الفطام ذاتها تسبب لي diarrhea. إنه مثلا ما نبدأ gradually، ما نديه type معين من الفود لحد ما يتعود عليه وبعدين introduce another، أو نديه big amount of food فيحصل لي GIT disturbance and diarrhea. طيب نجي نشوف Etiology of diarrheal diseases. في البداية احنا قسمنا causes into 2 major types اللي هو infectious causes and non-infectious causes. infectious causes دي برضو قسمناها ل 2 types اللي هو enteric infections and parenteral infections. enteric infections هي infections اللي بتحصل لي في intestine itself. parenteral infections هي بتحصل لي في other systems لكن بيحصل معها diarrhea. طيب في enteric infections
أو الأورجانيزم عندنا هي الفيروسز. أهم فيروس عندنا هو الروتا فيروس، وهو ده الموست كومن فيروس. لكن حاليا مع الفاكسينيشن فقلت الإصابة به شديد. عندنا الأدينو فيروس secondly، بعدين الانتيرو فيروسز، بعدين عندنا النور والك لايك فيروسز، ودي هنا ما موجودة، موجودة في الدول البرة، يعني هنا في السودان أفريقيا ما عندنا. طيب بالنسبة للديرية اللي بتسببها الفيروسز، غالبا الانفكشن دي بتحصل في فصل الشتاء، وبتكون يعني الديرية دي ما بتصاحبها أي فيفر، بتكون mild to moderate watery odorless transient diarrhea، بمعنى إنه هي في السيفيريتي بتاعتها حتكون من mild to moderate. watery حنجي نشرحها في الباثوفيسيولوجي. odorless يعني ما عندها ريحة. transient اللي هو بتستمر من 5 to 7 days، اللي هو بما معناه إنه أنا أي viral diarrhea بتكون acute، ما عندي acute viral diarrhea بتبقى لي persistent، لأنه في الفترة بتاعت 5 من 7 يوم بيحصل لي regeneration للintestinal mucosa، وبيرجع ال GI tract to its normal function. نجي للبكتيريال diarrhea. طيب يا تكون bloody diarrhea أو تكون watery diarrhea. bloody diarrhea also we can name it dysentery. طيب هنا بيحصل ليه بيطلع لي blood؟ لأنه بيحصل لي invading للintestinal mucosa ف leading to bleed. عندنا الانتيرو invasive E. coli، انتيرو hemorrhagic E. coli، والكامبيلوباكتر جيجوناي، ودي عندها special type of diarrhea. الديرية اللي بتجي مع الكامبيلوباكتر دي بتكون في البداية watery offensive diarrhea، بتستمر من 2 to 4 days، بعدين بتبقى bloody. وأخيرا عندنا السالمونيلا watery diarrhea، شيجيلا diarrheal type، enterotoxigenic E. coli، vibrio cholera. وعلى عكس الفيروسز، البكتيريال diarrhea بتجي غالبا في فصل الصيف، بيكون معها fever، وبتكون severe، يعني السيفيريتي بتاعتها more than the viral diarrhea، وبرضو بيكون معها severe cramping abdominal pain. lastly عندنا البروتوزوا. في البروتوزوا عندنا most common هو الجارديا لامبيلا. it's the commonest type of protozoa. عندها watery diarrhea, very offensive smell and no fever، فده اللي بيميزها لي هنا من البكتيريال diarrhea. secondly عندنا الانتيبيبا هيستولوتيكا، ودي بتكون bloody diarrhea with or without tenesmus. والتنسمس هو شنو؟ هو sense of incomplete evacuation of the rectum، بمعنى إنه الشايلد ده كل شوية حيحس إنه هو عايز يمشي الحمام، ومجرد ما يطلع من الحمام يحس إنه هو عايز يرجع الحمام تاني، بيكون عنده urgency to evacuate. lastly عندنا الكريبتوسبوريديوم، ودي very rare و uncommon لأنها هي بتحصل في immunocompromised patient only، بتكون عندهم watery diarrhea, fever and vomiting. نجي للparenteral infections أو اسمها التاني secondary gastroenteritis. وليه سموها كده؟ لأنه هم لما بحثوا إنه ليه بيحصل الديارية دي، لقوا إنه لما يحصل infection في الأذر system، البكتيريا ممكن تصل للGI tract and causing diarrhea، أو الاحتمال الثاني إنه التوكسينز بتاعت البكتيريا دي الأورجانيزم دي بتصل للGI tract causing irritation and diarrhea. Secondly is the non-infectious causes. في non-infectious causes عندنا في الأول الدايتريك factors، اللي هي overfeeding, underfeeding. وفي الأندرفيدينج عندنا حاجة مميزة جدا بتحصل للmalnourished children اللي هو starvation diarrhea.
والديارية دي بتتميز بأنها clean in color, scanty and containing mucus. Also bad feeding. إنك to introduce to the child unsuitable feeding or changing in milk formula or concentration. بمعنى إنه أنت تبدأ تدي الطفل ده أكل ممكن ما يناسب المرحلة العمرية بتاعته، أو إنك تغير له في الحليب اللي هو متعود عليه، أو في التركيز بتاع الحليب اللي هو متعود عليه. فهنا ده ممكن يسبب لي GI disturbance leading to diarrhea. عندنا اللاينتريك diarrhea، ودي اسمها التاني الهايبر active gastrocolic reflex. دي غالبا بتكون chronic diarrhea. والهايبر active gastrocolic reflex إنه feeling أو يعني إنه الطفل evacuate immediately after every feed. يعني بمجرد ما الطفل ده يأكل تلقائيا بعد الوجبة أو بعد ما يشرب الحليب بيخش الحمام بيطلع كل حاجة. طيب فبيكون عندي hyper activity of the intestinal movement. ودي بنعالجها بأنه بنديه drugs that inhibit the vagus nerve. تاني حاجة عندنا malabsorption diseases زي celiac disease, cystic fibrosis and disaccharide deficiency. طيب هنا اللي بيحصل بالضبط شنو؟ إنه في بعض children عندهم let's say deficiencies in some enzymes، فما بيحصل لهم digestion ل certain types of food. فلما يحصل mal digestion أو mal absorption ل these certain types بيحصل لي osmotic diarrhea، وبرضه هنجي في شرحها في الباثوفيسيولوجي. endocrine disorders زي الثايروتوكسيكوزيس، Addison disease، برضو it's affect GIT function. drugs عندنا oral antibiotic and especially the ampicillin. وعندنا laxatives، وهنا غالبا الطفل ما بيكون قاعد ياخد في laxatives، لكن مثلا الأم بتاخدها، و during breastfeeding من maternal milk بينتقل للinfant leading to diarrhea. عندنا برضو الهايبر فيتامينوزيس، اللي هو إنه أنت بتكون بتدي الطفل supplementation لفات soluble vitamins، وتكون ما بتتابع الليفل بتاعتها في البودي، فلما يحصل لها exceeding بتسبب لي برضو diarrhea. others like protein losing enteropathy, irritable colon, ulcerative colitis, immunodeficiency, neuroblastoma. Let's move now to the pathophysiology. قبل ما نبدأ الباثوجينيسيس بالضبط بيحصل كيف، خلونا نتكلم already عن الانتستينال ميوكوزا والنورمال فانكشن بتاعتها. عندنا في الانتستينال ميوكوزا الفيلاي on the top of the villi عندنا البرش بوردر cells، والوظيفة بتاعت البرش بوردر cells is to absorb، يعني عندنا الابسوربشن بتعملوا لنا البرش بوردر cells. بعدين تحت عندنا الكريبت cells. الكريبت cells دي epithelial cuboidal secretory cells containing الكوبلت cells، ودي مسؤولة عن الintestinal secretions. والintestinal secretions هي عبارة عن watery secretions containing sodium, bicarbonate and potassium. طيب الباثوجينيسيس هيختلف لي من organism to organism حسب هو affect الانتستينال ميوكوزا كيف. طيب نجي للفيرال infection. viruses damage the villi. يعني attack الvilli بتعمل لها damage، بعدين بيحصل لي loss للbrush border cells which lead to decreasing in absorption. At the same time عندي الكريبت cells functioning normally and secrete. فهنا بيحصل لي mal absorption مع secretions، ودي هنا بتديني السكريتري diarrhea. حاجة برضو لازم ننتبه لها إنه لما يحصل لي damaging
للبرش بوردر سيلز الكريبت سيلز كان ميجريت أب، يعني ممكن تطلع على الفيلاي مسافة ما يحصل ريجنريشن، فده بيخلي لي برضو السكريشنز في الانتستينال ميوكوزا يزيد. فهي mainly بتكون التو تايبس مع بعض osmotic وسكريتري، لكن mainly بيكون يعني السكريتري غالب على الأوزموتيك. bacterial infection بتعمل لي 3 حاجات، يا mucosal adhesion or invasion or toxins. طيب بالنسبة للميوكوزال adhesions نفس الباثولوجي بتاع الفيروسز، بيعمل membrane أو يعني بيغطي على البرش border cells، فبيمنع من functioning decreasing or stopping الابsorption، فlead to شنو secretory diarrhea برضو مع osmotic. الانفيجن هنا لما يحصل انفيجن للفيلاي والدامجينج، فهنا بيكون عندي البليدنج، فبيديني الديزنتري. ممكن some toxins برضو زي ما قلنا، زي في الانتيرو هيموراجيك ايكولاي التوكسين بتاعها ممكن براو كوز الدامجينج ده الانفيجن ويعمل لي البليدنج، فيبقى عندي ديزنتري. آخر حاجة التوكسينز itself زي الكوليرا تحديدا، التوكسين بتاعها بيعمل لي stimulation للكريبت سيلز، فيعمل لي increasing للسكريشنز، وده بيعمل لي secretory diarrhea. الأوزموتيك type of diarrhea ده بيحصل لما يكون عندي malabsorption disease، أو ممكن يحصل مع الانفكشنز، يعني مثلا لأنه أنا عندي مثلا الدايسكرايديز إنزيم اللي هو مسؤول عن اللي هو مثلا لاكتيز إنزيم، ده بيكون قاعد مع البرش بوردر فوق، فلما يحصل دامجينج لما يحصل دامجينج للفيلاي، فده برضو بيعمل لي decreasing في الانزيمز which lead to maldigestion and malabsorption، بيعمل لي osmotic diarrhea. طيب نجي نشوف السلايد. ابتدأ لنا بالosmotic diarrhea. It's occurs due to the presence of non-absorbable solutes in the GIT, leading to osmotic load shift of water to intestinal lumen. طبعا لما يكون عندنا حاجة maldigested أو malabsorbed بيحصل لي shifting للموية لجوا الانتستينال lumen، عشان كده جاء اسم الأوزموتيك. examples lactase deficiency زي ما قلنا ممكن يكون primarily زي في malabsorption diseases، أو secondary زي ما قلنا لما يحصل damaging للفيلاي في gastroenteritis leading to decreasing في lactase enzyme. congenital glucose lactose malabsorption ingestion of non-absorbable solutes. طيب نجي للسكريتري diarrhea. قالنا occurs due to either damage absorptive villi cell with intact secretory crypt cells that migrate to cover the raw villi, excessive secretion and diminished absorption. زي ما قلنا إنه هو لما يحصل لي damaging للفيلاي وعندي intact crypt cells فبتطلع لي secretions اللي هي النورمال اللي قاعدة تطلع، لكن عشان ما حصل لي malabsorption it's lead to secretory diarrhea. At the same time هي ممكن تعمل migration وتطلع على الفيلاي لحد ما يحصل regeneration للبرش بوردر cells. زي ما قلنا من أسبابها الروتافيروس، من البكتيريا الشجلة والانتيرو انفيزيف ايكولاي باراسيتك، عندنا الكارديا لامبيلا. الانتيرو توكسين ريليز قلنا دي stimulate of adenocyclic in crypt cells. طبعا الكريبت سيلز depend في تصنيع السكريشن بتاعتها على السايكليك AMP، تمام؟ فالتوكسين ده بيستيموليت الادينوسايكليك او السايكليك AMP، فبالتالي بيزيد لي السكريشنز بتاعت الانتستينال ميوكوزا. ممكن بيجينا من الفايبرو كوليرا او الانتيرو
toxigenic E. coli. طيب change in the intestinal motility، لما يحصل increasing في الموتيليتي زي ما قلنا في hyperactive gastrocolic reflex، this will lead to decreased transit time. يعني الأكل ما حيكون قاعد كفاية عشان يحصل له digestion and absorption. ودي قلناها زي hyperactive gastrocolic reflex أو thyrotoxicosis. At the same time, a decreased motility can lead to increasing في bacterial growth، فيحصل لي overgrowth leading to stagnant loop syndrome. آخر حاجة عندنا هي a decreased intestinal surface area، ودي بتحصل مع short bowel syndrome which lead to both osmotic and motility. I will talk about the type of diarrhea. We classify the type into three. Active watery diarrhea in 80% of cases comes of active watery diarrhea. It's self-limited أقل من 14 days يبقى منتهي. Involve passage of frequent loss stool without visible blood. ما بيكون فيها أي blood، بيكون في frequent loss stool. الساينس بتاعته بتجيك البيشن ب dehydration due to loss of water and electrolyte in stool، وبmalnutrition لأنه بيكون في reduced or stopped للfood intake. تاني عندنا dysentery type of diarrhea بيكون في 10% of the cases هي diarrhea with visible blood stool أو أحيانا بيسموها blood diarrhea. بيجيك البيشن بأنوركسيا ورابيد weight loss ودمج of GIT mucosa اللي هو ده بيكون السبب of البلاد. طيب في resistant diarrhea برضه بيكون في 10% of cases begin بwatery diarrhea أو dysentery diarrhea، بس إنه شنو بيزيد أكتر من 14 days، بيكون شنو continuous. بيجيك البيشن ب dehydration في marked weight loss في malnutrition. طيب يعني ال resistant diarrhea هو ممكن يكون water diarrhea أو blood diarrhea، لكن شنو هو فرقه إنه بيكون أكتر من 14 days، يكون continuous كده وفي وأدلين لmarked weight loss. الفرق يعني لو كان أقل بيكون water diarrhea. طيب risk factors بتاعت الديارية ممكن تأدي للديارية عندنا failure to breastfeed exclusively for the first 4 to 6 months. Use infant feeding bottles. البوتلز دي اللي تفيد البيبيز ممكن تكون ما معقمة كويس، ممكن تتخطى في حتة وتتلوث، ممكن الزول يهبش بيده ويده ما sensitized، ممكن أي شيء فيكون تراكم فيها البكتيريا والشافع يرضعها وكده تؤدي له لديارية. inappropriate storing of cooked food، إذا هو وصل مرحلة إنه أنت بتدخلي له الأكل مع الرضاعة، الأكل اللي بتديه له ده لازم تتأكدي من إنه بيتخزن في مكان كويس بصورة كويسة، بتقفل بطريقة كويسة، بيتعقم كويس عشان ما يؤدي لك لديارية، لأنه بتخش البطن بتاع الشافع وممكن تؤدي لك لإنتريك cause of diarrhea وكده. تمام. failing to dispose feces hygienically and failing to wash hand after defecation. واضحة. Other host factor are young age malnutrition, measles in the previous 4-week immunodeficiency. عندنا السيزون، في سيزون معينة البكتيريا بتتكاثر أكتر أو يعني بتعيش أكتر في سيزون معين، وهي يعني بكتيريا بتكون مسببة للديارية. يعني قال لك bacterial diarrheas are more frequent in summer. Rotavirus diarrhea occur throughout the year, increasing in frequency in winter. تمام. ده بالنسبة للريسك فاكتورز. لما نيجي نتكلم عن الدياجنوزيس عندنا الميديكال هيستوري وعندنا الفيزيكال اكزامينيشن. في الميديكال هيستوري after personal data وكده هنيجي نعمل analysis للديارية.
هنسأل من شنو؟ من الديوريشن، من الكونسيستنسي، من الفريكونسي، من الفوليوم، إذا في presence of mucus amplot. تاني بنشوف generally إذا في، نسأل إذا في fever، إذا في vomiting، إذا في convulsions. تاني بنسأل من الفلويدز intakes بتاعته، نسأل من التايب بتاع الفلويد intake، من الكواليتي والكوانتيتي من الكوانتيتي بتاعتها ياخد الانتاج بتاع الفلويد ده كيف، ونسأل منه برضو من السورس، لأنه ممكن يكون فيه infections في الفلويد ذاته سورس بتاعه. طيب تاني باخد nutritional history عموما، باخد past history of similar condition، هل هو recurrent يعني، وبسأل من family history of similar condition. تمام، ده في الهيستوري، الحاجات اللي بتتعلق بالديارية في الهيستوري يعني. in physical examination بعمل general look أول شيء. في الهيد and neck أنا بعاين شنو، إذا في depressed anterior frontally، في second eye with absent tear and mucous membrane. طيب في الاكستريميتيز بشوف هل في cold cyanotic extremities أو هل في muscle wasting. دي كلها حاجات بتدل لك على malnutrition والديهايدريشن وكده. في الابدومين I will look for abdominal distension. بالنسبة للأنثروبيمتريك measurement برضو بشوف، لأنه الأبر arm circumference برضو بتدل لنا على إذا في wasting ولا لأ، وعلى السيفيريتي يعني بتاعت الديارية وكده. بشوف الفيتال ساين، بشوف التمبريتشر والبulse والريسبيراتوري ريت. في السكين بشوف الالاستيسيتي بتاعت السكين، وبشوف هل في لوز اوف الكيوتينيوس فاتس. in investigation بعمل شنو؟ analysis لشنو؟ للستول، بعمل لها analysis وبعمل لها culturing عشان اشوف الانفكشنز، اذا في enteric infections. بشوف برضو إذا في ميوكس، إذا في كده، إذا في كده، يعني عموما الانتيك انفكشنز. بشوف السيرم الكترولايت عشان أشوف هل في أشوف البالانس بتاع الإلكترولايت، الكميات يعني الإلكترولايت طلعت، هل في بوتاسيوم، هل في كده طلع. سيرم بايكربونات عن فوسفات. يورين أناليسيس عشان أعمل إكسكلود لليوتي آي إذا في يوتي آي. في severe complicated cases بعمل renal function test عشان أشوف هل الحالة دي وصلت لمرحلة إنها أثرت لنا على الرينال وexclude DIC. Thank you. Classification of dehydration according to serum sodium level, 2 isonatremic, hypernatremic and hyponatremic. Classification of dehydration according to the degree of loss of fluid, mild dehydration, moderate dehydration and severe dehydration. And the assessment of the degree of dehydration depends on clinical and sign and symptoms. Classification of dehydration according to the degree of loss of fluid, which is certified by WHO. No dehydration. If 2 or more of the sign of severe and some dehydration are not present. Some dehydration if 2 or more signs are present: restless, sunken eyes, thirsty, and skin pinch goes back slowly. Severe dehydration if 2 or more signs are present: lethargic, unconsciousness, sunken eye, not able to drink, and skin pinch goes back very slowly. Okay, features of dehydration in malnourished child: lethargy and unconsciousness, cool moist extremities, unpredictable and rapid pulse, lack of urine output, poor drinking or inability to drink. Okay, management of acute diarrhea: fluid therapy, feeding and follow-up medical advice. Food therapy: avoid dehydration by plenty of fluid,
use oral rehydration solution, and the amount of oral rehydration solution. Weight oral rehydration solution amount after each loose motion or vomiting episode. Less than 10 kg, 60 to 120 milliliter. More than 10 kilo, 120 to 240 milliliter. Avoid hyperosmolar fluid as it increases the diarrhea. Management of acute diarrhea by feeding. To avoid malnutrition, continue breastfeeding and usual milk formula. For infant more than 6 months age, give mashed potato, cereal, and banana apple juice and rice and toast. Number 3, follow up and medical advice. If no improvement for 3 to 5 days, presence of a warning sign, bloody motion, high fever, eager to drink, frequent vomiting, excessive water motion, and refusal of oral fluid or feeding. Management of dehydration in normal child. Plan A. No dehydration. Give more fluid than usual. Homemade fluid and oral rehydration solution. Water and breast milk. Amount less than 2 years, 50 to 100 milliliter. More than 2 years, 100 to 200 milliliter after each loss of stool. By cup, by spoon, cup alone, dropper, syringe, and G-tube. Okay. Plan B. Some dehydration. Give oral rehydration solution. Amount is 75 milliliter per kilogram body weight by cup and spoon. Plan C. Give IV fluid, ringer lactate, pansal, polyelectrolyte. Amount is 100 milliliter per kilogram body weight by IV in peripheral vein. Management of dehydration in malnourished child. Rehydrate orally and use IV only if child is choke. Type of fluid. Rehydration solution of malnutrition. This fluid characterized by less sodium and more potassium plus magnesium and zinc and copper. Amount 5 milliliter per gram per kilogram every 30 minutes for 2 hours. Then measure the PR and respiratory rate every 30 minutes for these 2 hours. Then 5 to 10 milliliter per kilogram per hour for 5 to 10 hours. Stop hydration if child is hydrated or he developed. Child is hydrated. Sign of hydration: passing urine, making saliva, and no more thirst. And he developed when increased blood pressure and respiratory rate, increased edema and puffy face, engorged GPV. Complication of dehydration. First, metabolic acidosis. During diarrhea, a large amount of bicarbonate may be lost in stool. When the kidney function normally, much of the loss of bicarbonate is replaced and serious Bayes effect doesn't develop. But when kidney function deteriorate due to hypovolemia, then Bayes deficient and acidosis develop rapidly. Other factors lead to acidosis include excessive amount of lactic acid, formation of organic acid in bowel. Starved patient ketone bodies will produce more acid load. Other complication is hypokalemia. Acidosis causes potassium to shift from intracellular fluid to extracellular fluid and plasma in exchange for hydrogen ion.
thus keeping serum potassium level in normal or even elevated range with its subsequent excretion by kidney. When acidosis is corrected by giving bicarbonate, this shift is rapidly reversed and serious hypokalemia can develop. The clinical manifestation of hypokalemia will be hypotonia of skeletal muscle, hypotonia of smooth muscle, and ECG changes. Other complication is cardiovascular complication such as shock, thrombosis in lymph vessel, and pulmonary edema. Renal complication such as pre-renal failure and renal vein thrombosis and DIC. Hematological complication, DIC with bleeding tendency, anemia, and gangrene. Post-acidosis tetany and CNS complications such as convulsion, brain damage, cerebral palsy. GIT complications include malabsorption, protein intolerance, persistent diarrhea, intestinal perforation, and rectal prolapse, and pseudomembranous colitis. Other complications are nutritional complication can lead to malnutrition, which also contribute substantially to problem of diarrhea. Prevention, promotion of breastfeeding, improved weaning practice, proper use of water for drinking and other purpose, hand washing after defecation, safe disposal of a human stool in latrines to prevent them from coming into contact with hand or contaminating water source. Measles vaccination because of strong relationship between measles and serious diarrhea. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم كم عراقيل كسرنا كم حفظنا من رزم كم جسور قد عبرنا كم ذرفنا من حمم نبتغي صيد المعالي نبتغي